Good afternoon, students. Today, we are going to start the 11th unit of the first module. In the previous class, in the last in the sense, just before this one, we stopped with the discharge of contract. What is a discharge of contract and what are its types? Like by performance is there, discharge by performance means cancellation by any of the party to perform their obligation. That is the discharge of contract. It may be by performance, it may be by agreement, it may be by impossibility, it may be by lapse of time, it may be by the operation of law, like that. Okay. Today we are going to start what is the breach of contract. That is the violation. How to violate the contract or how to not to perform the things. That is the breach of contract section. That is the unit number 11 of the first module. So, remedies for a breach of contract. What are the remedies? Not the breach of contract. Breach means what? Violating the rules. That is the breach. What is the remedies for that one? What are the remedies to which the breach of contract? So, when there is a breach of contract, the affected party may have many options available. So, the affected party may have many options available with regard to. So, the logic behind that breach of contract affects the right of the parties, and when that right is affected, there should be some remedies that is to be provided by the law. So, in order to go not for such a breach of contract, there are some remedies also. So, what are the? So, the affected party has one or more of the following options in case of a breach of contract. Either to rescission of the contract, means what? Cancellation of the contract, or for suit for damages, or suit for injunction, or suit upon a quantum merit, suit for specific performance. So, what are these? Firstly, rescission of the contract. Contract may be entirely revoked or cancelled. So, one is rescission of contract. Number two is suit for damages. Number three is suit for injunction. That is court order നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Court order അതാണ് injunction എന്ന് പറയുന്നത്. Court order അവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരാളെ വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ പുള്ളിയുടെ ഇതിലാണ് പിന്നെ അത് നടത്തുന്നത്. That is the suit for injunction. Number 4 is suit upon quantum merit. Quantum merit and suit for specific performance. So these are the cases with regard to how to resist a contract. Rescission means revocation. Then suit for damages, maybe claim for the damages. Then suit for injunction. കേസിന് ഒരാളെ വെച്ച് പിന്നെ നടത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കോടതി ഇടപെടുന്നത്. Injunction. Then suit upon what is that? Quantum merit and suit upon specific performance. So we will in detail need to look into, because this is an important chapter also that you need to understand. So firstly, suit for rescission of the contract. So in such a case, the person may be rescind the contract or to cancel it. So rescission is the revocation of the contract. When a contract is broken by one party, one party fails to do their obligation to do so, such a case, other party may sue for rescission and to refuse the further performance. അതിന്റെ ഇടയിൽ നിർത്തുന്നു, cancel the performance. അതാണ് rescission എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Okay, so the other party may sue for rescission and refuse further performance, and he is freed from all other obligations under the contract.
So രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കോൺട്രാക്ട് ഏർപ്പെടുകയാണ്. ഒരു പാർട്ടി fails to perform the duty so that the other party may sue such a rescission for the contract or revocation for the contract. Then in such a case refuse the further performance, then he will not be liable to any of the rights or duties, or he is freed from the obligation under the contract. The court may grant some rescission in the following cases. Court may grant rescission in the following cases where contract is voidable at the option of the plaintiff. The expression plaintiff means a person who files a plaint, and a case formally begins only by submitting a plaint before the court, and the plaint contains the basic facts related to the course of action. So where the contract is voidable at the option of the plaintiff, one party is the contract is voidable, means going to be void then the near extent. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ആ കേസിൽ the court may grant rescission. And B, where the contract is unlawful for the causes not apparent on its face and the defendant is more to blame than the plaintiff. പ്ലെയിന്റിഫിനെ കാട്ടിലും ആരാണോ എതിര് ഇതുള്ളത് അവരെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ. So in such a case, defendant means the party against whom the relief is sought in a plaint. ഒരു കേസിൽ റിലീഫ് കിട്ടുന്ന ആളാണ് ആര്? ഡിഫൻഡന്റ്. അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ then it can for a rescission. The court can grant for a rescission. അപ്പം രണ്ട് കേസിൽ the court may grant rescission, permission to rescind the contract, where contract is voidable at the option of the plaintiff. So who is a plaintiff? Those who files a plaint, a person who files a plaint, a case. Okay, then a case formally begins only by submitting a plaint before the court. The plaint contains the basic facts relating to the course of action. എന്താണ് നടക്കേണ്ടത്, എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം, പ്രവൃത്തി നടക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, അത് that is to be in the plaintiff or with the plaintiff. അതാണ് ഒരു കേസ്. Then where the contract is unlawful for the causes not apparent on its face and the defendant is more to be blamed than the plaintiff. പ്ലെയിന്റിഫിനെക്കാട്ടിലും ഡിഫൻഡന്റിനെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ then who is the defendant? Then the party against whom, ആർക്കെതിരായിട്ടാണോ അവർക്കെതിരായിട്ട് those relief is to be got. So defendant means the party against whom the relief is sought in a plaint, and the defendant is the opposite party in a civil case. In these two cases, the court is granting rescission or the rescind the contract or revoke the contract. Then the court may refuse to grant such rescission in the following cases where the plaintiff has expressly or impliedly ratified the contract. Contractil change വരുത്തുക, and plaintiff has express ആയിട്ടോ അല്ലെ implied ആയിട്ടോ വാക്കാലോ അല്ലെ പ്രവൃത്തിയാലോ എന്ത് ചെയ്യുക, ratifying the contract, or where owing to change in the circumstance of the contract the parties cannot be restored to their original position. ആ പഴയ പൊസിഷനിലോട്ട് എത്താൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇനി അവർക്ക് തിരിച്ച്. In such a case the court may not grant such a revocation or rescission. ഈ രണ്ട് കേസാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. Then where the third parties during the subsistence of the contract acquired the rights in the contract in good faith and for value. ഒരു മൂന്നാമതൊരാള് ഈ കോൺട്രാക്ട്, ഇവർ തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്ടിനിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, acquired the rights in the contract, അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നോക്കുക, in good faith and for value. So where the third parties have during the subsistence of the contract, in between the contract, the third party is to be entering into the contract and acquiring the right in performing the duty as well as other things. If a third party is entering into the contract, then rescission is not available or rescission is not to be granted by the court. And where only a part of the contract is sought to be rescinded, only a partially rescinded the contract, and such part is not severable from the rest of the contract. Contract in മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. Okay, so where only a part of the contract is sought to be rescinded and such a part is not severable from the rest of the contract. So that is the case with regard to which one? Those case the court doesn't grant for this one. Which one? Rescission of the contract.
So that is rescission of the contract. So that is the first case, revocation of the contract or cancellation of the existing contract. Clear? So once again, we'll explain to you. Rescission means what? The revocation of the contract. When a contract is broken by one party, the other party may sue for, maybe claim for the rescission. Cancel ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് request കൊടുക്കുന്നു. അതാണ്. And refuse further performance, and he is free or she is freed from all other liabilities or all the obligations. Then, in two cases, the court may grant such a rescission, automatically granting the rescission, cancellation or revocation, where the contract is voidable at the option of the plaintiff. A plaintiff are those who are a person who files a plaint or a complaint, that is the plaintiff. So, a check case formally begins only by submitting a plaint before the court. കോടതി മുമ്പാകെ ഒരു ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക, സമർപ്പിക്കുക. എന്നാലേ അതൊരു പ്ലെയിന്റിഫിന്റെ കേസിലുള്ള ഇതാകുള്ളൂ. So plaint contains the basic facts that related to the cause of action. കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കേസാണ്. So that is the first case. And second, when the contract is unlawful for the causes not apparent on its factor, and the defendant is more blamed than the plaintiff. Plaintiffിനെക്കാട്ടിലും ഡിഫൻഡന്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, so who is a defendant? Who is the party against whom the relief is to be sought in a plaint? ഒരു കേസിൽ ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ആരാണോ അവരാണ് ഡിഫൻഡന്റ്, എതിർഭാഗം. Okay, in such a case, in the opposite party in a civil case is the defendant. So in these two cases, the court may grant rescission in these two cases. Then, in continuation with that, the court may refuse to grant the rescission in these following cases where the plaintiff has expressly or impliedly ratified the contract, rectification narthi, where owing to change in the circumstance of the contract, the parties cannot restore to their original old position. ആ പഴയ പൊസിഷനിലോട്ട് എത്താൻ ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പഴയ പോലെ പെർഫോമറും പെർഫോം ചെയ്യും, അതായത് പ്രോമിസറും പ്രോമിസ് ചെയ്യും. ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് എത്താൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ the court may not grant rescission, but എന്ത് ചെയ്യാം, അവർക്ക് സ്വമേധയാ നിർത്തിപ്പോകാം എന്നുള്ളതാണ്. So in such a case, refuse to grant rescission. ഇനി അതിന്റെ additional law, where the parties have during the subsistence of the contract acquired the right, where a third party acquiring the rights during the subsistence of a contract, then in good faith and for value, the third party is acquiring the right. So in such a case, court may not, because here in what situation what is that the contract may be enforceable by law if the third party is interested in that. Then where only a part of the contract is sought to be rescinded and such a part is not severable from the rest of the contract, then in such a cases the court refused to grant such a rescission. So this is the rescission of the contract. Then we are going to check the damages, suit by damages. What is that? Damages are the monetary compensation allowed by the court to the injured party for the loss or injury suffered by him by the breach of the contract. So what is a damage? Damages are a monetary compensation, പൈസ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു compensation മണിയാണ്. So compensation allowed by the court to the injured party for the loss or the injury suffered by him by the breach of the contract. In between the contract, if any of the party is getting injured in the sense means through monetary way, lost something or need to get the compensation, then that is the case with regard to damage. So monetary compensation allowed by the court to the injured party for the loss or the injury suffered by him in between the breach of the contract. The word damages literally means compensation, that you know already. Monetary compensation that is to be given to the injured party at the time the loss or the injury occurred to that party at the time of the breach of the contract. So the object of awarding the compensation for the breach of the contract is to put the injured party in the same position in which he would have been had there been the performance and not the breach. അതായത് performance നടത്തിയാൽ, excuse me, in order to perform by the one party, and if he is not performing, the other party need to get or need to be injured or
getting injury or the loss occurred, in such a case, that party, the injured party, need to get compensation for what purpose? In order to get to perform the duties to be. That is the main thing ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. അതായത് ഒരു party fails to perform his duty, then because of that the other party lost this thing or getting injury for the breach of the contract. Okay, such a case, the other party need to get the monetary compensation. For what purpose this need to be? The objective is to injured party in the same position in which if the contract is to be performed in what way? The same way the compensation it is. Compensation it is equal to the performance of the contract. That's damage ennukonde uddeshikkunnu. So clear? The objective of awarding compensation for the breach of the contract is to put the injured party in the same position as to whether the performance is done or not. Then if the performance is done, that is equivalent to the compensation received by that party. So that is belongs to the damages. Hope you understand now that one. So objective of awarding compensation for the breach of the contract is to put the injured party in the same position in which he would have been had there been performance and not the breach. അതായത് violation ഇല്ലാതെ ആ പെർഫോമൻസ് ചെയ്തതിന് ഈക്വലന്റ് ആണ് അവർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നത്. In other words, the objective is to repair the loss in order to make good the loss. ആ നഷ്ടം നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ഈ ഡാമേജ് അല്ലെ മോണിറ്ററി കോമ്പൻസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Clear now? Next we are going to the types of damages. Following are the major types of damages: general or ordinary damage. These are the damages that arise naturally in the usual course of things from the breach of contract. Only those losses that arise as the natural and proximate consequence of the breach of contract could be claimed as general or ordinary damages. So that is general or ordinary damages. That is, naturally it happened. Ordinarily it happened. So damages that arises naturally in the usual course of things at the time of breach of contract. Violation നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ breach നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ in the ordinary course of things at the time of performing the contract, then such losses arise naturally. It is called ordinary or general. Which one? Ordinary or general damages. So if a damage occurs naturally, so that is general or ordinary damage. Okay, then we will look into the case also. So general or ordinary damages are the damages that arise naturally in the usual course of things from the breach of contract. Only those losses which arise as the natural and proximate consequence of the breach of contract could be claimed as general or ordinary damages. The leading case in the area of damage is Hartley versus Baxendale, where H mill was stopped due to breakdown of a crankshaft. ഒരു H എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ മില്ല്, അതായത് റൈസ് മില്ല് സ്റ്റോപ്ഡ്, നിർത്തി. എന്തുകൊണ്ട്? ഡ്യൂ ടു ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് എ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ്. അതായത് അതിനകത്തൊരു മെഷീനറിയുടെ എന്തോ ഒരു ഐറ്റം പൊട്ടിപ്പോയത് കൊണ്ട്, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് H stopped to do that or perform the duty. Then the damaged shaft was sent to a manufacturing firm through a common carrier B for copying it and making a new one. പുതിയതൊരെണ്ണം ഇതായതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? For repair work, it is to be shifted from one place to a place common carrier B. Because of the negligence on the part of B, there was an undue delay in delivering the shaft to the manufacturing firm. So because of the negligence on the part of B എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോമൺ കാരിയറിന്റെ അവഗണന മൂലം അല്ലെ ഇഗ്നോറൻസ് അത് നടത്താത്ത മൂലം undue delay, അങ്ങേയറ്റം delay in delivering the items to the delivering that crankshaft to the manufacturing firm. All this time the mill remained idle and it suffered losses. It sued B for delayed delivery and also for loss of profit. ഇല്ലേ, നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H became idle. There is nothing to be there in that mill. So the court held that the plaintiff can recover, plaintiff who H can recover damages as may fairly and reasonably be considered either arising naturally
or as may reasonably be supposed to have been in the contemplation of the parties as the probable result of the breach. Therefore, loss of profit was disallowed. അതോടെ നഷ്ടം ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യണം, കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ കണ്ടത് എന്താണ്, ജനറൽ ഓർ ഓർഡിനറി, അതായത് നാച്ചുറൽ വേ, ഇറ്റ് comes with the natural loss. അതാണ്. സോ ആ ഡാമേജ് ഷാഫ്റ്റ് കോമൺ കാരിയറിൽ ബി എന്നുള്ള കോമൺ കാരിയർ എന്നുള്ള ബിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ദി എക്സ് പ്ലേസ് ടു ബി's place, so that due to the negligence on the part of the B, undue delay in shifting or delivering the shaft to the manufacturing firm. All these times the mill became idle. Mill remained idle, nothing, no production, nothing is there, and thereby H suffered some loss. For that purpose, H is to be sued for the delayed delivery towards the B and for the loss of profit. So that the court held that the plaintiff can recover the damages as may fairly and reasonably be considered. ശരിയായ രീതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ, due to the delay from the B's part, this occurs. So that is a natural damage or natural loss. അല്ലേ? അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്തു, എച്ച് തന്റെ സ്വന്തം ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, എച്ച് ഇത് കേടായപ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്തു, on through B it is to be delivered to the for repair. അല്ലേ? But due to the consequent delays from the B, the item is not shifted also, and then X remains idle and no production is there, and thereby occurring the losses. Based on that, the X sued against the damages towards the B, so that the court can give or permission or grant the permission to recover the damages from the other party. So that is the which one, ordinary or a general damage. Next we are going to see the special damage. So special damage. Special damages are the compensation or the amounts that may be claimed by the aggrieved party over and above the ordinary damages because of the special circumstances that are known to both the parties. രണ്ടു പേർക്കും അറിയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള damage or loss reason ആണെങ്കിൽ such a case is called special damages. So it is beyond the or over and above the ordinary damage. ഇതിന് മേലെയാണിത് because of the special circumstances, isn't it? So that is the special damages. So special damages are the compensation amounts. Compensation amounts means what? Compensation, monetary compensation that may be claimed by the aggrieved party over and above the ordinary damages. ഇതിനു മേലെ അതായത് നാച്ചുറൽ റീസൺസിനും അല്ലാതെ സ്പെഷ്യൽ റീസൺ, സ്പെഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിലുള്ളതാണെങ്കിൽ then over and above the ordinary damages because of the special circumstances that are known to both the parties. Both the parties should know about the thing. So in such a case, F entrusted some samples of goods to an agent of a railway company. So what is that? H and S entrusted some samples of goods to an agent of a railway company for exhibiting at a show ground at Newcastle. On the consignment note, it was written must be at Newcastle Monday certain. Means what? The item should be delivered there or displayed there at the Newcastle railway station Monday. That thing should be certain. That is the word written there in the consignment note. Monday certain must be at Newcastle of the samples of goods. Owing to the default on the part of the railway company, the samples arrived only after the show was over. അതാണ് പറഞ്ഞത്, due to the special circumstances, isn't it? അപ്പം this is above the general or ordinary damages. So what is that? Owing to the default on the part of the railway company, the samples arrived late, only after the show was over. So the court held that yes could claim the damages for the loss of profit from the show. അല്ലേ? പറ്റില്ലേ അതിനകത്ത്? അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സ്പെഷ്യൽ ഡാമേജ്. സോ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ? എസ് entrusted some samples of goods to an agent of a railway company.
ഒരു റെയിൽവേ കമ്പനി ഏജന്റിന് എന്ത് കൊടുത്തു? Some samples of goods for exhibiting this at a show ground at Newcastle, and in the consignment note it is written as should be at the where must be at the Newcastle on Monday, that is certain. That is Monday sure need to display there, but it came late through the railway. So the railway company having a delay in doing that thing, or owing to a default on the part of the railway company, the samples arrived after the show was over, and the court held that yes could claim damages for the loss of profit from the show. Le karyam endha? അവര് റെയിൽവേ കമ്പനിയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ ഷോ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉള്ള അതിന്റെ അതോറിറ്റീസ് ആയിട്ട്. അപ്പം അവരാണ് എന്ത്, അവര് ഇന്ന സമയത്ത് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നു, അത് വളരെ അടുത്തായി പോയി എന്നുള്ള ഒരു കേസാണ്. So that is the case of the special circumstances, or the based on the special circumstances if any damages occur, that is the special damages. Next is vindictive or exemplary damages. So what is that? Vindictive or exemplary damages. Damages are usually awarded only for repairing the loss of the injured party. However, and in exceptional situations, the court may award the damages with an intention to punish the wrongdoer for injury caused. അതായത് ഇഞ്ചുറി കൊടുക്കുന്ന ആ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ചില കേസിൽ ആരാണോ ഫെയിൽസ് ടു പെർഫോം ദ ഡ്യൂട്ടി അവർക്ക് ഒരു പണിഷ്മെന്റും കൂടെ കൊടുക്കും. ആ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? വിൻഡിക്റ്റീവ് ഓർ എക്സംപ്ലറി ഡാമേജസ്. The situations are breach of a promise to marry, or dishonor of a check by a banker wrongfully when he possesses sufficient fund to the credit of the customer. So in such a cases this occurs. So situation ഏതൊക്കെയാണ്? ചില കേസുകളിൽ in order to not only to എന്താണ് make good the loss to the injured party, but also to punish the other person also. Some cases. So the situations are breach of a promise to marry. In between, that is, a promise to marry is there. So violating that promise, in such a case, some punishment is to be given to the other party, those who violate. Appo adu injury, adu make good the loss kodukunnundu. Adayathu compensation also there, and also punishing the other party. Such a case. Or dishonor of a check by a banker wrongfully. തെറ്റായിട്ട് ഒരു ചെക്ക് ഡിസോണർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, even though there is enough fund for such a thing. അല്ലെ, മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്നു. അതാണ് vindictive or exemplary damages. Such a case, not only compensation is there, compensation, other than that, a punishment should be given to such a breach of contract or for the wrongdoer of the injury caused. Okay, so that is the vindictive or exemplary damages, and another one is nominal damages. Nominal damages. So these are very small or namesake compensation. These are awarded in situations where the injured party has not in fact suffered any loss by reason of the breach of contract. അതായത് പേരിന് മാത്രം ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ, അതാണ് നോമിനൽ ഡാമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Clear? So these are awarded in situations where the injured party has not in fact suffered any loss by reason of the breach of contract. These damages merely acknowledge that the plaintiff has proved his case. Plaintiff has to prove the case. Case തെളിയിക്കണം അവിടെ, അപ്പോഴേ അതിന്റെ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. So that is the case with regard to or different types of damages. So once again, general or ordinary means natural in nature. യഥാർത്ഥമായിട്ട് ശരിക്കും ഇതാകുന്നത്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആയി പോകുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിലെ. വിൻഡിക്റ്റീവ് ഓർ എക്സംപ്ലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാമേജസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ ബൈ നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ ഇഞ്ചുറി ടു ബി ദയർ, ബട്ട് a punishment should be there for the wrongdoer of to the injured party. Okay, or injured caused. ആർക്കാണോ ഇഞ്ചുറി നടത്തിയത് അത് എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റായിട്ട് ചെയ്തു അവർക്ക് a punishment is to be given. That is vindictive or exemplary damages, and nominal only for the sake of the name or namesake compensation, that is the nominal damages. So continuation with that,
liquidated damages and penalty. So what is that? Penalty, you know. So what is liquidated damages? Sometimes the parties to a contract may stipulate in the contract itself that on its breach, a specified sum will become payable as damages. That sometimes some parties to a contract may stipulate in the contract itself. On its breach, a specified sum will be assured as damages to the other party. Such a sum is called liquidated damages or the penalty. So what is that? Liquidated damages means the parties to a contract sometimes may stipulate in the contract, means maybe give emphasis to that, so that on the breach of on the violation, what is that? A specified sum will be assured to the other party as damages. Such a sum may either be the liquidated damages or the penalty. Liquidated damages represent a fair and genuine pre-estimate of the probable loss that might ensure as a result of the breach of the contract. Due to the breach of the contract, what happens? It's a fair and genuine pre-estimate of the probable loss, nashtam. Okay, so that is the അങ്ങനെ വരുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഒരു particular amount ഇട്ട് ആ amount ഈ injured partyക്ക് കൊടുത്താൽ അതിനെ എന്താ പറയുന്നത്? Liquidated damages or a penalty. So penalty is a sum named in the contract at the time of its formation that is disproportionate to the damage likely to accrue as a result of the breach. അങ്ങനെ ഒരു violationന്റെ breach ഉണ്ടായെങ്കിലും ചിലപ്പോ ഈ ഒരു പെനാൽറ്റി അല്ലെ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ maybe they will assure that better to do that way. അതായത് ബ്രീച്ച് നടന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് കിട്ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡാമേജ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകും. So that is the liquidated damage or penalty. Therefore, the parties to a contract may stipulate in the contract itself that on its breach, a specified sum will become payable as damages. So, such a sum either be treated as liquidated damages or penalty. According to the English law, any sum specified in the contract will be verified to find out as to whether it is a penalty or a liquidated damage. If it is the penalty, the injured party cannot recover more than the loss. Penalty ആണെങ്കിൽ the injured party, നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്ന ആള് cannot recover more than the loss. നഷ്ടത്തിനെക്കാട്ടും കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. But if the sum specified is a liquidated damages, it can be claimed as the compensation amount. ആ നഷ്ടവും അതുപോലെ അതിനോടുകൂടി ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ എമൗണ്ടും കൂടെ കിട്ടുന്നു. അതാണ് ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പെനാൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ only the loss suffered that is to be get rid of. അതാണ് means make good the loss with the loss only, while make good the loss with the compensation and the loss, that is the liquidated damages. Clear? So in simple sense, that according to the English law, this is to be defined. So liquidated damages or penalty is this one. Clear? Then we are going to what? This is the damages. First is what? Rescission of the contract. Second is what? Sued by damages. Next is what? Quantum merit. Sued for damages, then sued for injection we will see later, and sued for quantum merit. What is a quantum merit? The term quantum merit means as much as merited or as much as earned. ഇത്രേ കിട്ടിയുള്ളൂ, ഇതുവരെ ഉള്ളതേ മെറിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ, മീൻസ് ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ളതുള്ളൂ. അതാണ് ക്വാണ്ടം മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അനദർ ടേം, ക്വാണ്ടം മെറിറ്റ്. Quantum merit. The term quantum merit means as much as merited or as much as earned. ഇത്രയേ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതുള്ളൂ, അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. A right to sue on a quantum merit arises where a contract partly performed by one party has discharged by breach of the contract by the other party. മറ്റേ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Discharged by the breach of the contract by the other party. The one party partly performed, the contract is to be partly performed by one party but discharge on the ground of the other party's breach of contract, then their right to sue the quantum merit occur.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണോ അത് കിട്ടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ്. This right to claim the remuneration for the services rendered is now founded on the original contract. That contract is either discharged by the breach of contract or it has become void. Therefore, quantum merit arises on an implied promise by the other party to pay for what has been done. എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ളതെങ്കിലും തരണം എന്നുള്ളത് പറയുക. അതാണ് as much as earned or as much as merited. That is the quantum merit. Clear? So once again, quantum merit means as much as merited or as much as earned. A right to sue a quantum merit or a right to sue on a quantum merit arises where a contract that is partly performed by one party ഒരു വ്യക്തി പകുതി പെർഫോം ചെയ്തു while the other party fails to do the performance due to the breach of contract. In such a case, one party may sue for or a right to sue for quantum merit occurs. Then this right to claim the remuneration for the services rendered is not founded on the original contract. That contract is either discharged by the breach of contract or it becomes a void one. Therefore, quantum merit arises on an implied promises by other party to pay for what has been done. So this is the quantum merit, or as much as earned or as much as merited. Clear? Next is the specific performance. What is that? In certain cases of the breach of contract, so sue by specific performance. In certain cases of the breach of contract, damages may not be an adequate remedy. അതായത് compensation, monetary compensation കൊണ്ട് മാത്രം അത് നിൽക്കത്തില്ല. In such cases, the court may, in its discretion, കോർട്ടിന്റെ വിവേചനാപരമായ അധികാരത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതാണ് in its discretion, the court may grant specific performance and compel the party in breach to do what he had promised to do. So the court may, at the discretion of the court, may grant the permission to the promiser or to the compelling the party in breach. ആരാണോ വയലേറ്റ് ചെയ്തത് ആ വ്യക്തിയോട് പറയും എന്ത് to fulfill the promise. അതാണ് the specific performance എന്ന് പറയുന്നത്. So this is a discretionary remedy that is to be allowed only in a limited number of cases. Some of the cases only this is to be applied, this specific performance. So clear? This is a discretionary remedy that is allowed only in limited number of cases. Some of the cases where specific performance may be awarded are as follows: where the contract is of such a nature that compensation in money terms is not an adequate relief. Monetary compensation is not an adequate relief. അല്ലാതെ അവർക്ക് ഒത്തിരി നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then this is not applicable. Okay, so specific performance കൊടുക്കുന്ന ഇത് എപ്പോഴാണ്? where the contract is of such a nature that monetary compensation is not an adequate relief. അല്ലാതെയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ the court may, in his discretion or in the discretion of the court, grant those who make the breach to perform the promise at the earliest. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. Then when there exists no standards for ascertaining the actual damage that is caused by the non-performance of the act, ആ ആക്ട് പെർഫോം ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ നഷ്ടം കണക്കാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ due to this specific performance occur, and when it is probable that compensation in money cannot be got for the non-performance of the contract. Third case is what? When it is probable that the compensation in money, monetary compensation, cannot be got for the non-performance of the contract. Monetary compensation കൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കുകയില്ല, ഒരു ഇതുപോലും എത്തില്ല അതിന്റെ. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ specific performance is as per the jurisdiction or as per the discretion of the court may grant the permission to do such a specific performance so that those who violate or those who breach the contract can perform their promise at the earliest. So that is what, which one? Specific performance. Clear? Then next, specific performance will not be awarded in the following situation where monetary compensation is an adequate remedy. അതായത് monetary compensation യഥാർത്ഥ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പ് അത് monetary compensation ആണെങ്കിൽ specific performance അവിടെ അലോ ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ the contract is of a personal nature. Personal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ specific performance അവിടെ പറയില്ല. പിന്നെ
the court cannot supervise its execution. അത് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് കോടതി പറഞ്ഞ് നടത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാകരുത്. അതാണ്. Then the contract is not a certain or it is inequitable to either the party. Equality is not there. Okay, inequitable to either the party. So in such a case, supervision or specific performance will not be granted by the court. But in the other cases, monetary compensation is not as an adequate relief. Then in such a case, contractor, in such a case, the sue by specific performance will allow by the court. When there exists no standards for ascertaining the exact damage based on such non-performance. യഥാർത്ഥ നഷ്ടം കണക്കാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസിൽ സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് കോടതി അലൗ ചെയ്യും. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കേസിലോ കോമ്പൻസേഷൻ മണി കനോട്ട് ബി ഗോട്ട് ഫോർ ദ നോൺ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട്. പണസംബന്ധമായിട്ടുള്ളത് അത് ഒന്നും അല്ല. ആ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ മേക്ക് ഗുഡ് ദ ലോസ് അല്ല എങ്കിൽ then what is that specific performance to be undertaken by the court. So that is the fourth point with regard to sue by specific performance. So what all are there? Sue by rescission of the contract, cancelling the contract, then sue by damages means monetary compensation, then sue by quantum merit means as much as earned or as much as merited means what? ഇത്രയും എന്ന് കിട്ടാനുണ്ട്, അത് എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഇത് sue by that way. Then sue by specific performance, അതായത് കോടതിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിലെ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പദവി വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? They are giving the right to perform those who make that perform the promise that those who fail to do so need to perform at the earliest. ആ കേസാണ് sue by specific performance. And the last one, sue by injunction. Sue by injunction. An injunction is an order of the court to restrain the wrongdoer from doing or continuing a wrongful act. Injunctions are usually granted to enforce negative stipulations in the contract. It is a preventive relief and is granted at the discretion of the court also. കോടതി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കോടതിയുടെ പവർ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് പറയുന്നു? ഓർഡർ ഓഫ് ദ കോർട്ട് ടു റീസ്ട്രെയിൻ ദ റോങ് ഡൂയർ ഫ്രം ഡൂയിങ്. തെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ വ്യക്തി അല്ലെ ആ ഒരു പെർഫോം ദ ആക്ട് ടു ഡു സോ, അങ്ങനെയുള്ളവര് തെറ്റായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അല്ലെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് തെറ്റായ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോടതിയുടെ ഇതില് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ കോർട്ട് ടു റെസ്ട്രെയിൻ ദ റോങ് ഡൂയർ, മാറ്റുക ഫ്രം ഡൂയിങ് സച്ച് എ wrongful act. So that is the court of injunction. So these are the cases with regard to how, or the remedy with regard to how a breach of contract to be undertaken. So what all are there? Breach of contract എന്ന് പറഞ്ഞാൽ violation. അത് വന്നാൽ എന്തെല്ലാം റെമഡിയാണ്? അന്നെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റെ ക്യാൻസൽ ആക്കാം, അത് നമ്മൾ കണ്ടു. രണ്ടാമത് വന്നത് ഡാമേജസ് കൊടുക്കാം, മോണിറ്ററി കോമ്പൻസേഷൻ, അതാണ് ഡാമേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൂന്ന് തരം മോണിറ്ററി കോമ്പൻസേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെ ഡാമേജ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഡാമേജ്, അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ ഡാമേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഡാമേജ്. നാല് തരമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ജനറൽ ഓർ ഓർഡിനറി ഡാമേജ്, സ്പെഷ്യൽ ഡാമേജ്, പിന്നെ വിൻഡിക്റ്റീവ്. അടുത്ത ഡാമേജ് എന്നായിരുന്നു? It is vindictive or exemplary damage and nominal damage. ഇനി liquidated damages and penalty എന്താണ്? പെനാൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു make good the loss. Liquidated damage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ including the loss occurred for the compensation for the loss occurred. So loss also included, നഷ്ടവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ രണ്ടും കൂടാണ് liquidated damages. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു quantum merit. Quantum merit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ as much as earned. So a right to sue on a quantum merit arises where that is to be partly performed by one party, but the other party discharged by the breach of contract by the other party. മറ്റേ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി പകുതിയോളം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ sue by quantum of merit occurs. And the next is by specific performance. സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതിയുടെ അധീനതയിൽ അല്ലെ കോടതിയുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഡിസ്ക്രിഷണറി പവർ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Those who
make such a loss, or those who have to bear such loss due to the breach of that particular person's which were violation of the contract, then the court will give special power to those persons, that is the specific performance, what to do that thing in order to make good the loss, means to perform the promise to do so. ആ വ്യക്തി ഏത് വ്യക്തിയാണോ വയലേഷൻ നടത്തിയത് അവരോട് പറയുക എന്ത്, ടു മേക്ക് ഗുഡ് ദ ലോസ്, ആ പ്രോമിസ് ചെയ്ത് തീർക്കുക എന്ന് അതിനുള്ള ഇത് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ബൈ ഇൻജെക്ഷൻ. Injection is an order of the court. First of all, it is an order by the court to restrain a wrongdoer from doing a wrongful activity. ഇനിയും കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡൂയിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ മാറ്റുക. അത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ്? Jurisdiction or the discretionary power with regard to the court. So these are the things with regard to remedies for a breach of contract. So what are these? Rescission of the contract, by rescission of the contract, by suit for damages, by suit for injunction, by suit by quantum merit, and suit by a specific performance. So please watch the video. Please let me know if anybody is having any doubt with regard to. Please clear if the doubts as and when occur. Thank you for the day.